Lama Rinpoche, Dagisho, Pemede, Karen Jembu Goni, Jizon de, Kuson Tuje, Mudu Tada. So, today and tomorrow, we are supposed to go through some stanzas of the Buddha Nature text, which is continuation of what we have little bit introduced on the first day or second day, I don't remember. You know, there are seven Vajra points in this text. And first Vajra point is Buddha. What is a Buddha? There are different ways of talking about a Buddha, defining the Buddha. One way is the Buddha, the historical Buddha, Buddha Shakyamuni, Gautam Buddha. That is, you know, about 2,600 over years ago. He was born in Lumbini, which is now in Nepal, the border of Nepal and India. He was a prince, and then he went into the he escaped from the palace and searched for a way how to free oneself from the causes and conditions of suffering, and found the answer in form of Buddhahood or enlightenment in Bodh Gaya. And then he started to teach, starting from Sarnath, and then at the age of 80, he passed away in Kushinagar. So that's one description of the Buddha. The historical Buddha. And that Buddha taught the Dharma, and the Dharma continues till now. And his students, especially those who kind of became arhats and, you know, realized, formed what we call the Buddhist Sangha.
And there were male Sangha and female Sangha. There were Buddhist arhats in both Sanghas, male Sangha as well as the female Sangha. And then there was also the Bodhisattva Sangha. And then there were also teachings on tantras and things like that. That's how the Buddhism, what we call Buddhism or Buddha Dharma, happened. That's one Buddha. Now from this, the Buddha said that he is not the only Buddha. There has been many Buddhas before, not only in this world or on this earth, but everywhere. Many different kind of solar systems and universes. They are always Buddhas, because Buddha is not just one person. It is a kind of it's a quality that you can awaken in everybody. So, there has been countless Buddhas in the past. There will be countless Buddhas in the future. And everybody, not only human beings, but all other beings also, can become Buddhas. So therefore, if one follows and practices the Dharma, one can actually awaken their own positive natural qualities of wisdom, compassion, and all other possibilities, qualities, and become a Buddha. So therefore, this is something that everybody should do if they want to free themselves from the suffering and pain and their causes, and also if they want to help others. So therefore, the Buddha is not just a person or one person, but it is something that is a potential in every one of us. Now, there are different levels of, explaining that. The most simple explanation is that somebody, a person who has kind of developed his or her wisdom and compassion to the utmost is a Buddha. Sometimes it's kind of explained like the word Buddha. The Sanskrit name is Buddha. Those who knows, who have become awakened, those who become enlightened. Or Buddha is, I think, more close to English word enlightened. Tibetans translated Buddha as Sangye. They used a totally different word. Sang means like awaken, and J means like blossom. So those people who got awakened from the slumber or the sleep of the ignorance, and whose wisdom blossomed, that is
Buddha. That was. So therefore, anybody who could, develop their wisdom and compassion to the utmost level is called a Buddha. Donc aujourd'hui et demain, nous sommes supposés continuer de voir quelques stances de ce texte sur la nature du Bouddha que nous avions commencé d'introduire les 2 premiers jours. Ce texte parle de 7 points Vajra et le premier c'est le Bouddha. Qu'est-ce qu'un Bouddha? Il y a différentes façons de parler d'un Bouddha, de le définir. Et la première approche, c'est de parler du Bouddha historique, du Bouddha Shakyamuni, qui est né il y a plus de 2600 ans à Lumbini, qui se trouve maintenant au Népal, à la frontière de l'Inde, qui fut un prince qui quitta son palais à la recherche d'une manière de libérer de trouver une manière de se libérer des causes et conditions de la souffrance. Il a fini par trouver la réponse à son questionnement. Il a réalisé l'illumination à Bodh Gaya et il a ensuite commencé à enseigner en partant de Sarnath. Il est décédé à Kushinagar à 80 ans. Donc, ce Bouddha historique a enseigné le Dharma qui continue jusqu'à nous. Et ses étudiants, ses élèves, ses disciples sont devenus des arhats, des êtres réalisés. Ils ont formé la Sangha bouddhiste. Il y a la Sangha des arhats, il y a la Sangha des bodhisattvas, il y a aussi eu des enseignements sur les tantras. Mais le Bouddha a dit qu'il n'était pas le seul Bouddha, qu'il y a eu beaucoup de Bouddhas avant lui et qu'il y en aura beaucoup dans le futur, non seulement sur cette terre, mais partout dans l'univers. Parce que le Bouddha n'est pas seulement une personne, ce sont des qualités qu'il a éveillées. Et il y a donc un nombre des Bouddhas innombrables dans le passé et dans le futur. En fait, tous les êtres, pas seulement les êtres humains, mais tous les êtres vivants peuvent devenir des Bouddhas. Si l'on suit et si l'on pratique le Dharma, on peut éveiller les qualités positives de sagesse, de compassion et d'autres qualités qui permettent de devenir un Bouddha. Et c'est donc quelque chose que chacun de nous devrait faire pour se libérer de la souffrance et pour aussi libérer les autres de la souffrance. Donc ce n'est pas seulement une personne, mais c'est un potentiel qui existe en chacun de nous. Et il y a différents niveaux d'explication. La plus simple, c'est que un Bouddha, c'est une personne qui a développé jusqu'au niveau ultime la sagesse et la compassion. Le mot sanskrit, le mot Bouddha, signifie celui qui sait, celui qui s'est éveillé, qui est illuminé. Le mot tibétain, les Tibétains ont traduit le terme Bouddha d'une façon tout à fait différente par le terme Sanjie, et la racine San signifie éveillé et Jie signifie qui fleurit. Et donc, un Bouddha, c'est quelqu'un qui s'est éveillé du sommeil de l'ignorance et en qui toutes les qualités de sagesse se sont épanouies. Et donc, quiconque développe jusqu'au niveau ultime la sagesse et la compassion peut être appelé un Bouddha. So, but then there is, more kind of experiential explanation of a Buddha. Because here, those things we were explaining is like, looking at, and now here in this text, it is more from the experience point of view. Usually we have, two ways of kind of presenting
the truth, most of the teachings, like Pragyaparamita teachings, Madhyamika philosophies, like Nagarjuna's way of presentation, is, mainly to look at how things are, a little bit from as if you are analyzing it, and then saying it's like this, like this. Say, like when we say everything is impermanence, so there everything changes, we can see, we can observe, so therefore everything is impermanence. We say everything is interdependent because we can observe that everything is dependently arising, everything is relatively there, things like that. So when we said that everything is like selfless, or everything is emptiness, it's also like that, it's analyzing and then saying that there is nothing we can, find something truly existing. That's one way of looking at things. There's another way of looking, which is also done mostly like third Dhammacakra way, and also in the Vajrayana way, is how one actually experiences from the experience point of view. And that's is a little bit more difficult to understand, because there it's not intellectually looking, but experientially looking. So therefore, this understanding has to be clear, because otherwise then you feel as if these two books, like say like Nagarjuna's, Madhyamika books, and Madhya's, like of this kind, are talking about two different things, or they have totally different views. But it's not different things. Actually, they don't have different views. It's just different ways of, expressing, or different ways of presentation. Now, this presentation is from experience, how, like an enlightened being, or somebody who actually experiences. So therefore here, now when we talk about the Buddha, then the first is one stanza of homage to the Buddha. Then it kind of explains with 6 qualities or 8 qualities, and it a little bit explains in the next stanzas. So we will briefly go through that. The first stanza is the homage. Kanji to'ma uta mehi sanji nira nam sanji nira matu tush jiten topi lantempa senji rant doji chonam dungal bhi chwenzi natsu tatsu ji kor tesam zikpan jinze telandu. So this is translated here as Buddha is without beginning, middle, or end. He is peace itself, fully self-awakened and expanded in Buddhahood. Having reached this state
He shows the indestructible, permanent path, so that those who have no realization may realize. Wielding the supreme sword and vajra of knowledge and compassionate love, he cuts the seedling of suffering and destroys the wall of doubts, along with its surrounding thicket of various views. I bow down to the Buddha. Maybe you look at yeah, that's also there. But there's a stanza, a number of stanza. Maybe there's a number of stanza. Oui, je vois it doesn't give I can see, but the translation is a little bit different from the English, so I didn't know where it was. Bon. Donc, quand on considère la bouddhéité d'un point de vue plus du point de vue de l'expérience, c'est un peu différent. Ce qu'on avait présenté précédemment, le Bouddha historique, etc., ça c'est plutôt le regarder de l'extérieur. Tandis que dans ce texte-ci, on aborde le Bouddha dans le domaine de l'expérience. Et il y a toujours deux façons de regarder la vérité, de considérer la vérité. La première, c'est celle par exemple, dans les Prajnaparamita, les textes de la Prajnamita, les textes de Nagarjuna, les présentations qu'il fait, ces textes regardent les choses, les analysent, voient comment elles sont et en tirent des caractéristiques. Par exemple, on peut dire que toutes choses sont impermanentes parce qu'on observe cette impermanence, qu'elles sont interdépendantes parce qu'on voit que les choses se manifestent, se produisent en dépendance les unes des autres, que les choses sont sans soi, sans réalité, qu'elles sont vides. Tout ça, c'est le fruit de l'analyse. Parce qu'on ne peut rien trouver qui existe réellement. Ça, c'est la première approche. La deuxième, c'est celle qu'on trouve dans la troisième mise en branle de la roue du Dharma, qu'on trouve également dans les tantras. Et ça, c'est un regard qui part plus du point de vue de l'expérience. C'est plus difficile à comprendre parce que ce n'est pas intellectuel. Et cette distinction, nous devons bien la comprendre clairement. Parce que si, par exemple, vous lisez des textes qui appartiennent à l'école Madhyamika, vous lisez les textes de Nagarjuna, et qu'ensuite vous lisez un texte comme celui-ci sur la nature de Bouddha, vous allez vous dire peut-être que ces textes parlent de choses totalement différentes, que vous n'allez pas comprendre ce que vous allez croire que ce sont deux vues totalement différentes. Mais en fait, non. Il s'agit simplement de deux approches différentes, de deux façons de regarder la même chose, de façon d'exprimer, de présenter une même réalité. Et donc, ce texte-ci est plus à partir de l'expérience, c'est comment est-ce qu'un être éveillé perçoit les choses. Quelle est son expérience? Et donc, dans le texte, on parle donc du Bouddha et la première instance, c'est l'hommage que nous avions vu précédemment. Ensuite, les 6 qualités. Et puis vient le texte, je ne sais pas exactement jusqu'où Rinpoche a lu, parce que le texte en français, je le reconnais en anglais. Jusqu'au benefit for others. Parce que dans le texte anglais, c'est bien exprimé par Bouddha, mais dans le texte français, ce n'est pas... donc, j'ai essayé de voir. Donc, à celui qui, de lui-même, s'est éveillé à la paisible bouddhéité, dépourvu de commencement, de milieu et de fin, qui pleinement éveillé montre la voie indestructible et éternelle pour que les non réalisés se réalisent, qui brandit le Vajra suprême, l'épée de la sagesse et de la compassion, et tranche les pouces de la souffrance, à lui qui abat le mur des doutes cernés par la jungle des vues, je rends hommage.
Il a continué après. Donc, apparemment, Rinpoche s'est arrêté là. Mais je n'en suis pas tout à fait sûre. Did you just read the first stanza? Yeah. Okay. Now, I think maybe actually this is kind of repeating, first says Buddha is without beginning, middle, or end. It is usually said that the Buddha is, our true nature. When you say it's true nature, then it has to be same from the, before and after, and, it's not something that is one thing first and then becomes something and then turn into something. Nature is something that is always the same. So therefore, to make it kind of more understandable for us, it is said that when somebody becomes a Buddha or enlightened, especially in Vajrayana, we say that, that person became or not become, has realized or has become the primordial Buddha. We say something like that, is attained the state of primordial Buddha, Vajradhara. So, primordial Buddha is the first Buddha. So, how it sounds a little bit contradictory, because, how can I become primordial Buddha? I should be the last Buddha if I become enlightened. But we say that that person attained the primordial Buddha or Vajradhara. Now, why you say this is this, that if somehow I attain Buddhahood now, it is said that I would not feel that, yesterday I was not Buddha, this morning I was not Buddha, but now, at 8 o'clock in the afternoon, just 10 minutes after I became Buddha, so now I become Buddha. I'm the newest Buddha, I'm the, the last Buddha. It is said that that's not the experience. The experience is that, I have never been anything but a Buddha, I was always Buddha. There was no time that I was not a Buddha. How come I didn't recognize it before? I was so thick-headed. Kind of, I don't think you said that, but it is said that it's like that. So therefore, it's not that you become enlightened. Well, you become enlightened by recognizing that, not that you changed or you have got something that you didn't get before, or you lost something that you didn't, you couldn't lose before, but you just completely awakened to the state that you were like that all the time. So therefore, that's why it's explained that it is,
something that was always there, beginning, middle, and there's no thing, no change, no. He is peace itself, fully self-awakened and self-expanding. And also, is spontaneously there, is spontaneously free. So therefore, his peace itself. This is how it's translated. In this translation, the translations could be very different because it's very difficult to translate these things because it's not easy to translate. But here it says, his peace itself, fully self-awakened and self-expanded in Buddhahood. Means like what it really means to say. It's something that it's awaken or recognizing or so it's not something that you learned from somewhere else or you have gained some knowledge. It just became clear of your own thing. So therefore, it doesn't need any kind of anything new or anything, just being able to see things. So therefore, it's just discovering or our true nature. And therefore, these three kind of qualities, you can call it if you like, is described as, that is the qualities that the experience of that. So you have, because if you got something that you didn't have before, then you could also lose it. But it's nothing like that. It's not something that you get that you didn't have. It's just whatever was always there, this true nature, which has been the same way when you were, with the most kind of lowest samsaric being, or when you were like a great bodhisattva, or when you are completely enlightened. It's exactly the same. The way things is same. And therefore, its true nature is there's nothing wrong with it. It's completely peaceful. It's completely liberated. It's completely pure. It's completely perfect. It's not, and just to recognize that. And therefore, when you actually understand it or experience it, it's a kind of self-realization. It's just opening your eyes and you see it, how things are. It's nothing to add, nothing to get rid of, no need of any purification, no need of any accumulation. It's just completely being able to recognize or understand the way things are, That's it.
Là, ici, dans le texte, la première instance, c'est l'hommage, puis il y a beaucoup de choses qui se répètent. Et le texte dit que le Bouddha est sans commencement, sans milieu et sans fin. Cela veut dire que notre vraie nature est la même avant, après. Ce n'est pas comme s'il y avait une nature différente à un moment donné et puis qu'elle change. Que quelque chose était comme ceci et puis que cela devient autre chose, pas du tout. Quand quelqu'un devient un Bouddha, et particulièrement dans le Vajrayana, on dit que cette personne devient le Bouddha primordial, Vajradhara. Et ça peut être un peu difficile à comprendre parce qu'on se dit, bon, ben, si j'atteins l'éveil, si je deviens un Bouddha, en fait, je suis le dernier Bouddha. Mais en fait, pourquoi parle-t-on ici qu'on devient le Bouddha primordial? Cela semble contradictoire. Mais en fait, c'est dit parce que lorsqu'on atteint la bouddhéité, c'est la manière dont on ressent les choses. Ce n'est pas comme si on ressentait que hier, je n'étais pas un Bouddha, ce matin, je n'étais pas un Bouddha, mais maintenant, à 8 heures du soir précise, eh bien voilà, je suis devenu un Bouddha. Ce n'est pas comme cela qu'on fait l'expérience de l'éveil. Celui qui réalise l'éveil se dira plutôt, oh, eh bien, je n'ai jamais été différent, je n'ai jamais été autre chose qu'éveillé. Comment se fait-il que je ne l'ai pas reconnu plus tôt? J'étais tellement obtus. Bon, peut-être qu'un Bouddha ne va pas dire les choses comme ça, mais il s'agit simplement de reconnaître ce qu'on est vraiment, de reconnaître notre vraie nature. Il ne s'agit pas d'obtenir quelque chose qu'on n'avait pas avant ou de perdre quelque chose qu'on avait en trop. Il s'agit juste de s'éveiller à ce que nous avons toujours été. Le texte dit aussi que c'est la paix elle-même en français. La traduction anglaise et la traduction française ne se suivent pas tout à fait. Donc, je vais rester sur la base de l'anglais que Rinpoche utilise. Donc, ici, le texte dit que la bouddhéité est la paix elle-même, pleinement auto-éveillée. Et donc, la bouddhéité est spontanément libre, c'est la paix en soi. Les traductions sont différentes parce que c'est un texte qui n'est pas facile à traduire. Et donc ici, quand on reconnaît reconnaît quelque chose, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend, qu'on reçoit de l'extérieur. C'est vraiment par nous-mêmes qu'on fait cette expérience. C'est juste découvrir nous-mêmes notre propre nature. Et il y a alors ces 3 qualités qui sont décrites. Et comme l'expérience de cette vraie nature. Et si nous obtenions quelque chose que nous n'avions pas avant, nous pourrions aussi le perdre. Mais notre vraie nature a toujours été telle qu'elle. Même lorsque nous étions dans les états, les couches d'êtres samsariques les plus inférieures, cette vraie nature était la même que celle des bodhisattvas du plus haut niveau. Quand on la réalise, on voit qu'il n'y a rien de mauvais, que c'est complètement paisible, que c'est parfait, que c'est pur. Et quand on le réalise, quand on le comprend, c'est une auto-réalisation, une réalisation par soi-même. On voit qu'il n'y a pas de besoin d'accumuler quoi que ce soit ou de purifier quoi que ce soit. So, then, if you ask, why it's necessary, because it's the same thing, and then, didn't make any changes, and, you have, why you should get that, and, then here it says, having reached this state, he shows the indestructible permanent path. So there's those who have no realization may realize. Because the person who became enlightened can now, show this path, how to get there, how to
So therefore, those who have, who have never been able to see this true nature, then they can show them, like sometimes it will come later on, like if you have a treasure, sometimes you have a treasure under your bed with like lots of gold and silver and diamonds and things like that. But you don't know. So therefore you are very poor and you don't have enough to eat, you don't have, any money, you cannot support anybody, you cannot even find your own, livelihood with. But actually it's always there. Then if suddenly you discover this treasure, which is just under your bed, then you could be a rich person and everybody, you can do whatever, you can buy whatever you want, So it's a little bit like that, when you understand this, when you discover this, then you can show this. It's an indestructible path. Means that is, it's not something that is new. It's not something that is, something changed. It's the way it is. But then we didn't know this, and therefore, we are in this trouble of all this samsaric and all the problems and difficulties. And wielding the supreme sword and vajra of knowledge, and compassionate love. When you understand this, when you discover your true nature, then there is nothing that you become totally clear about how things are. So therefore, you know exactly that there is actually nothing to suffer from. There's no need to suffer. There's no need to react with negative emotions. There's no need to. So therefore, you see that it's totally unnecessary. And therefore, you can have no need of hatred, no need of greed, no need of doubts, no need of fear, no need of, worries. Therefore, you are full of compassion, full of wisdom. And when you are full of wisdom and full of compassion, or limitless wisdom and limitless compassion, you also can help everybody to get rid of that. You have the potential, you have the possibility. So therefore, you have wisdom, compassion, and power. Power to help, power to liberate others. So these three, these are the six qualities of the Buddha. That, you understand that the nature that you are, the way you are is changeless. It's the way always like that. That it is spontaneously, liberated and free and peaceful. There's no need to do anything about that. And that is something that we just recognize, and that's enough. And nobody needs to help you. You don't need to get any assistance or any help or any blessing or anything like that. That's from your side. And because of that, then you have the wisdom, you have the compassion, you have the ability to help anybody. So these are the six qualities. And these six qualities can be divided into two. One is, the first three is
You have accomplished your own purpose. You have nothing more to do. You have nothing more to achieve. You have nothing more to gain. You don't need to anything. So you have your own purpose, your own personal kind of objective or purpose or whatever is accomplished. And next three is because of that, you could actually fulfill all the purposes or the needs of everybody else. So, these two is accomplishing the purpose of yourself and the purpose of others. If you put these two, then it will be like, you can call it 6, call it 8 qualities, but actually it is 6, which can be divided into 2. Donc, je crois que si c'était là-bas. On peut dès lors se demander si c'est nécessaire d'accomplir cela, puisque ça n'a pas changé, que de tout temps c'est présent en nous, pourquoi est-ce qu'il faudrait réaliser l'éveil? Et l'instant suivant dit que ayant atteint cet état, cela montre la voie, le chemin indestructible et permanent pour que ceux qui n'ont pas encore cette réalisation puissent à leur tour la réaliser. Et donc, une personne qui atteint l'éveil peut montrer la voie à ceux qui ne l'ont pas encore atteint et leur permettre d'accéder à la même réalisation. Parce que pour l'instant, c'est un peu comme si nous étions en possession d'un trésor, beaucoup d'argent, beaucoup d'or, de pierreries, de pierres précieuses sous notre lit, mais sans le savoir. Et une personne qui possède un trésor sous son lit mais qui n'en sait rien reste pauvre, reste dans la faim, dans le besoin. Alors que si quelqu'un le prévient, l'informe de la présence de ce trésor sous son lit, eh bien, il peut à ce moment-là acheter tout ce qu'il veut, devenir riche, etc. Et c'est un petit peu comme l'état dans lequel nous sommes, et les êtres éveillés peuvent nous faire réaliser ce trésor qui est en nous, cette vraie nature. Alors, c'est indestructible. Parce que ça montre que ce n'est pas quelque chose de nouvellement acquis, ce n'est pas quelque chose qui change, ça reste indestructible et tel quel de tout temps. Mais nous n'en savions rien, et c'est la raison pour laquelle nous sommes perdus dans les souffrances et les problèmes du samsara. Alors, la phrase suivante se dit en reading. Qu'est-ce qu'ils mettent là? En brandissant l'épée suprême et le vajra de la connaissance et de la compassion, il coupe les graines de la souffrance et détruit le mur des doutes qui nous on parle d'abord du vajra de la connaissance. Oui, c'est ça. Et lorsque vous découvrez votre vraie nature, vous comprenez clairement qu'il n'y a aucune nécessité de souffrir, de réagir comme nous le faisons avec de la haine, de la colère, des doutes, de la peur, des anxiétés, des soucis. C'est totalement non nécessaire. Ce n'est pas nécessaire du tout. Et quand on réalise cela aussi, on est rempli de compassion et de sagesse. Et lorsqu'on est ainsi plein de compassion et de sagesse, on peut aider les autres à se débarrasser de toutes leurs souffrances. Et ça, c'est une puissance que nous avons, la puissance de libérer les autres. Et cela revient à 6 qualités. J'avais un papier là-dessus. Donc, il y a cette qualité de compréhension que la vraie nature ne change pas, qu'elle est parfaitement libérée
libérée, libre et présente, et que c'est quelque chose qu'on reconnaît par soi-même, qu'il n'y a aucun besoin de quelqu'un qui nous l'enseigne, qui nous l'apprenne, c'est à nous à le faire. Ça, ce sont les trois qualités de la bouddhéité pour nous-mêmes. Et ensuite, il y a la sagesse, il y a la compassion et il y a cette capacité d'aider autrui. Ça, ce sont les trois qualités pour autrui. Donc, en fait, il y a 6 qualités, mais comme il y en a 6, comme il y en a 3 pour nous-mêmes et 3 pour les autres, on parle de 8 qualités, mais en fait, il n'y en a que 6. C'est une façon de se rappeler que ça fait une subdivision au sein des 6 qualités. And then here, now this is the main thing. So what is rest is just more explanation of this. Being uncreated and spontaneously present, not a realization due to extraneous conditions. These are the 3 things that we talked about. First is uncreated because it was the same in the beginning, same in the middle, same in the end. So therefore it's uncreated. Spontaneously present, that we also described as, it's naturally, so there's no, it's completely perfect. It's nothing, it's peace, joy, completely liberated already. And not a realization due to external conditions. There's no need of special conditions or anything like that. This is the first 3. Wielding knowledge, compassionate love, and ability. Buddha has the quality of the 2 benefits. Donc l'instance suivante, en fait, elle explique un peu plus ce que nous venons de voir. Elle dit ceci: la bouddhéité est inconditionnée, spontanée, réalisée sans conditions étrangères, pourvue de sagesse, de compassion et de puissance, ainsi que des 2 bienfaits. Donc c'est ce que nous venons de voir. Donc le terme non créé, cela montre que la bouddhéité reste la même, qu'il n'y a pas d'avant, de modification et de quelque chose qu'on obtient. Elle reste identique. Qu'elle est spontanément présente parce qu'elle est paix, elle est joie, elle est libération, et qu'elle n'est pas due à des conditions externes, donc c'est à réaliser par soi-même. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un d'extérieur nous donne. Et ensuite elle est pourvue de sagesse, de compassion et de la puissance. Donc il y a les deux bienfaits. Donc c'est ce que nous venions d'expliquer précédemment. So this is kind of more explained, but I think we have already explained. So there it says, its nature is without beginning, middle, or end. Hence, the state of Buddha is uncreated. Since it possesses the peaceful Dharmakaya, it is described as being spontaneously present. Peaceful here means not like unactive, but peaceful here means fully kind of completely like perfect, since it must be realized through self-awareness, it's not a realization due to extraneous conditions. These 3 aspects being realized, there is knowledge. Since the path is shown, there is compassionate love. There is ability, since the mental poisons and suffering are relinquished by primordial wisdom and compassion. Through the first 3, there is benefit for oneself. Through the latter 3, there is benefit for others.
Le texte continue. Donc, Rinpoche dit que l'instance précédente, on l'a déjà expliqué en fait. Donc, le texte continue. Comme par nature, elle n'a ni commencement, ni milieu, ni fin. Elle est incomposée. Douée de la paix du corps absolu, du Dharmakaya, on l'a dit spontanée. Sa réalisation ne dépend pas de conditions étrangères, car chacun la réalise par soi-même. En raison de ces trois réalisations, elle est sagesse, comme elle montre la voie, elle est compassion. Elle est puissance, parce que la sagesse et la compassion éliminent les souffrances et les affections. Les trois premières qualités représentent le bien propre, le bien pour soi-même, et les trois dernières, le bien pour autrui. So that's why, sometimes people say that, Buddhahood is permanent, because, it's the same in the beginning, same in the middle, same in the end. There's nothing happening. But that does not mean that we cannot become Buddha. We cannot recognize Buddha, because it's not a matter of doing something, changing something. It's a matter of perception. It is usually said like this: the sky, the sky is always, blue, for instance, and it's always clear. The sun is always shining. But sometimes we have good weather, sometimes we have bad weather. The weather changes. But if we can go a little bit above that clouds, then it's always same. So in the same way, our ignorance, our misunderstanding. So the problem is not how we are, but a misunderstanding. That's why Gampopa says the samsara is a misunderstanding. So we misunderstand, we don't understand, we have a wrong way of saying things. And because it's a misunderstanding, it must be cleared. Like somebody said, you can fool somebody, some people, sometimes, but you cannot fool everybody all the time. It's a little bit the same way, that because that truth is there, and that's always there the same way. So therefore, we can have a misunderstanding for some time, but that misunderstanding has to be cleared sooner or later. So that's why, we say everybody has Buddha nature. And that Buddha nature has to be awakened sooner or later. Because it's just a misunderstanding. So once we clear that misunderstanding, then, we are already Buddha. And how to do that? Sometimes, we talk about doing lots of things, getting, purifying all our negative deeds, and then, clearing all our negative karma, and accumulating lots of positive deeds and things like that. It's in a way, it's like that. It's true, but it's not like if we have to kind of suffer the result of every negative karma that we have done.
then we will never be able to do it. Because we have done so many lifetimes and countless lifetimes, and therefore we don't know how much negative karma we have done. So if each of them, then meanwhile we will create more new negative karma. So therefore there will be no possibility, but it's not like that. The thing is that once we recognize our true nature, then everything is cleared, because there is actually all this negative, whether it's negative karma, negative, emotions, negative, kleshas and whatever is coming from that misunderstandings. That misunderstanding is completely cleared, and then it's all gone. Because that's our true nature. So therefore, one of the most important ways is to try to recognize our true nature. That's why we talk about introducing to the nature of mind, and understanding the nature of mind, and seeing the true nature of finding the truth, the true reality, the true how things really are, vipassana we call it sometimes, seeing it the way how things really are, and that that needs, of course, wisdom. But wisdom is that's why we talk about, that wisdom is the most important thing. But wisdom at our level can be generated through three things: study, reflection, and meditation. Study is important. Sometimes we call it listening, because we need to, at the moment we don't know what it is. We have no clue, and all our education sometimes is not giving us any real understanding of the true nature of ourselves. So therefore, we need education, we need true guidance, we need, to listen, to understand, to study about our true nature, about the whole system, the truth. But even if we have a little bit of understanding, or we have some teachings and we believe in them, that doesn't change. Because if I say, oh, Buddha said this, it must be true. I believe in Buddha, yes, I believe in Buddha, because whatever Buddha said must be true. That doesn't really change anything, because I didn't understand. I didn't see it that way. I just believed. When we believe, that means, it must be true, but we don't understand, we don't experience. That doesn't work. So therefore, we have the second one, that is, actually asking questions, making arguments, exploring, investigation, try to investigate. How is it? Why is Buddha said like this? Is it really true to my experience? Is it true to the, logic? Is it true to the, facts or not? And things like that. That gives us some understanding. It could have a very clear, reasoning. Yeah, this, from whatever I see, look, from whatever
way I search or I reason or it must be true. It's no other way. That's the second level. But that is also an intellectual, understanding. That's a kind of, it's not an experience, that's an understanding. That understanding could be quite deep, because it's clearly understanding. But still, it is not experience, It's fully experience. Intellectual experience is also a little bit of experience, but not fully. That's why I need meditation. Now, meditation is not about intellectual. Meditation is experiencing. And meditation is more just being, just allowing ourselves to be totally in the natural state, and just to directly experience how the thing is. And then if we had some understanding, and then if we can really allow our mind and our heart to be totally open and, without making any kind of any manufacturing, any I don't know, the word is, how do you say it? There's a word. Fabrication. Huh? Fabrication. Yeah, fabrication, without doing any kind of fabrication or any kind of manipulation or anything like that, completely. That's how we get to experience the way things are. So the real meditation is just learning how to be in the total natural state. That's why in the Mahamudras, actually the Mahamudra practice, Mahamudra meditation practice is totally and completely based on this book. Yeah. So therefore, in the Mahamudra, you will say that, you just have the ground Mahamudra, the path Mahamudra, and result Mahamudra. The ground Mahamudra means that Buddha nature, the way things are. The result Mahamudra means just that, to experience that is the result Mahamudra. And the path Mahamudra is then how to do that, is to let our mind completely in the rest, in the natural state, So that's Mahamudra practice. Et c'est la raison pour laquelle parfois les gens disent que la bouddhéité est permanente. C'est parce qu'elle est identique à tout moment. Il n'y a pas une bouddhéité du commencement, du milieu ou de la fin. Mais cela ne signifie pas non plus que nous ne devions pas reconnaître cette bouddhéité et devenir des Bouddhas. En fait, tout est une question de perception. On peut dire que le ciel est toujours bleu, qu'il est toujours clair, le soleil brille toujours au-dessus des nuages, mais justement au-dessus des nuages. Et pour nous, ces nuages, c'est l'ignorance. Notre vraie nature est toujours la même, mais il y a une incompréhension, une erreur dans notre façon de percevoir les choses. C'est une façon de voir erronée. Et donc, puisque c'est une erreur, il faut éliminer cette erreur.
il y a une façon de dire qu'on peut parfois tromper une personne, une ou deux personnes de temps en temps, mais on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. Et donc, si nous avons cette façon erronée de voir, elle doit être clarifiée, elle doit être éliminée. Et donc, tout le monde, tous les êtres vivants ont cette nature de Bouddha, mais elle doit être éveillée. Alors, comment clarifier les choses? Comment devenir ce Bouddha que nous sommes déjà? Eh bien, on peut faire effectivement un tas de choses. On parle parfois de purifier toutes les actions négatives, de purifier tout le karma négatif, d'accumuler plein d'actions positives, de karma positif. Et cette façon de voir est vraie d'une certaine façon. Mais si nous devions expérimenter tous les résultats karmiques des actions négatives que nous avons commises au cours de nos vies successives, innombrables, ça serait sans fin, il serait impossible de réaliser la bouddhéité. Mais ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Au moment, à l'instant où nous reconnaissons notre vraie nature, eh bien, toutes les émotions négatives, toutes les kléchas disparaissent. Parce que toutes ces émotions négatives, ces kléchas, tout ce karma négatif provient de cette façon erronée de voir les choses. C'est aussi donc une fois que l'on voit notre vraie nature, tout est purifié, tout est tel qu'il est. Et c'est pour cela qu'on parle d'introduire les pratiquants à la nature de l'esprit, à comprendre ce que sont vraiment les choses. C'est pour ça aussi qu'on parle, c'est de ce dont parle le Vipassana. Et cela revient à développer la sagesse. Donc la sagesse est ce qu'il y a de plus important. Mais à notre niveau, cette sagesse doit être générée de trois façons. Par l'étude, par la réflexion et par la méditation. Alors, l'étude au début est nécessaire parce que nous n'avons aucune clé pour ouvrir, nous ne savons rien au sujet de ce que nous sommes. Toute notre éducation ne nous a rien appris à ce sujet. Donc, on doit obtenir une guidance, on doit apprendre. Donc, il y a une nécessité d'étudier le sujet. Toutefois, ce n'est pas suffisant parce qu'à ce niveau-là, on peut croire que ce qui nous est présenté est vrai, mais cela reste au niveau de la croyance. Et nous n'en avons pas l'expérience. L'étape suivante, c'est vraiment d'analyser les choses, de poser des questions, de réfléchir, de tourner les choses dans tous les sens pour essayer de comprendre comment elles sont vraiment. Et au moment où, par tous les raisonnements possibles, on est arrivé à une conclusion, là, il s'agit d'une conviction et d'une compréhension. Mais cela reste encore à un niveau intellectuel. Ce n'est pas encore notre expérience réelle. Une expérience intellectuelle est déjà très positive, c'est déjà bien, mais cela ne suffit pas. Il faut passer au stade suivant, qui est le stade de la méditation. Et là, il s'agit, quand méditer, c'est juste être. C'est nous autoriser, nous laisser être dans notre état naturel, laisser notre esprit parfaitement ouvert, sans aucune manipulation, sans aucune fabrication, et expérimenter cet état. Et donc, la méditation, c'est juste apprendre à être à demeurer dans notre état totalement naturel. C'est cela la pratique du Mahamudra, et la pratique du Mahamudra est totalement basée sur ce texte. Dans le Mahamudra, on parle de base, de chemin et de résultat, du Mahamudra de la base, du chemin et du résultat. Et en fait, quand on parle de base, il s'agit de cette nature de Bouddha qui est présente en nous tous. Le Mahamudra du résultat, c'est l'expérience de la bouddhaïté, c'est l'expérience qu'on fait de cette nature de Bouddha qui est présente. Et donc, c'est l'expérience de la base. Et le chemin, c'est la manière de réaliser
d'arriver de cette nature qui est présente mais du coup dont on n'est pas conscient jusqu'à la réalisation qui est la bouddhéité. So I think we will stop here tonight, and if there's questions, we will do it tomorrow. Donc nous allons arrêter maintenant et s'il y a des questions, elles pourront être posées demain. Shibe sole doa doa